guys, welcome to Farming 263 and my name is Daydream Gaza, and today we are at Domboshava where there is a launch of a garden that is proudly sponsored to you by Red. So now I'm joined with Lynn and she's going to introduce herself and tell us more of what she's doing. Okay. My name is Lynn from Rural Enterprise Trust of Zimbabwe, and I'm a volunteer. And we are here today to launch our community garden here, which is going to use our climate smart initiatives, right? Because our goal is to advocate for climate justice, and also so we chose to do a garden here in this area, right? Because we basically deal with spaces in the outskirts mostly, because rural enterprise, right? So we're like, why not start here in Domboshava first? And yeah, so we are here to launch the garden, which is going to use climate smart initiatives like what I said, and we're going to grow nutritious foods that are also drought resistant, because look at where we are right now. Like in Zimbabwe, I think we've got a drought currently, and we want to look for ways that people will not starve themselves, but instead of starving themselves, they become more productive by growing crops, and maybe they might choose to want to sell them, because we don't want to leave the youth behind, because that thing of my youth should end. I think that's one way a person can start a business, so we are here to launch that here. Okay, so I'm joined by another participant and she's going to introduce herself and tell us what she's doing here. Hello everyone, my name is Spectacular Mafios Gumbira and I'm a volunteer with Rural Enterprise Trust of Zimbabwe. I'm also an advocate for nutrition, a youth leader in nutrition. So this program is sponsored by Danish Youth Council in partnership with Rural Enterprise Trust of Zimbabwe. So this partnership came forth to have a project in which we have a demonstration plot where youth can use it as a youth center for sustainable green practices. So that's what we are here for, and this is like the inception meeting that we're having with the community to introduce the project and what we're going to be doing here in Domboshava. Okay, so you said you're an advocate for nutrition, so I want to understand like where you are going to implement your practices on nutrition in accordance to farming. Okay, so the thing that most people don't understand is that nutrition and climate change are cross-cutting issues. They're interrelated in the sense that us taking care and preserving the environment also brings forth nutritious food systems for us, and as well as preserves the environment itself, resulting in better climate changes. So I think the interrelativeness of both issues also made me so passionate about it, such that by speaking about food systems and by speaking about nutrition, I also contribute to speaking on climate change and the best practices that we can sustainably put forth in agriculture. I would like you to, before you go, to tell our audience on like the importance of nutrition in their food. So I think the importance of nutrition, it's all a very huge dialogue, because it all starts from the first 1,000 days itself. Nutrition starts from when a child is in the mother's womb. As they grow, they need the utmost nutrition that comes from the mother's breast. And how can it come from the mother's breast? It needs to come when the mother also is eating nutritious food. So it's also cross-cutting to reach on to adolescents and youth. Like as youth, the best part about this, especially I want to relate it to this plot, the best part about it is that as adolescents and youth, we are taking part in growing our own food and growing our own crops, as well as also adding the knowledge to ourselves that we need to eat sustainably, we need to eat nutritious food that also impacts the economy of the country as well, because I mean a healthy mind is a productive mind. So I think everything is interrelated: climate, nutrition, the adolescents, the youth, and as we grow into adult people, we're going also to leave the next generation more better informed about nutritional practices as well as sustainable development. So I am joined by another participant here in Domboshava. So he's going to take us back and tell us about REDS and also what's the goal behind the launch of this project. Thank you so much. My name is Kudakwashe Munemo and I'm part of the Rural Enterprise Trust of Zimbabwe in an advisory capacity to the Rural Enterprise Trust of Zimbabwe Board. Rural Enterprise Trust of Zimbabwe is an organization which was established in 2014
with the sole vision of working with rural communities to ensure that their socio-economic well-being is improved, especially looking into farming with an idea of transforming farming communities into business communities, for them to be able to at least increase in terms of their disposable income, but also have access to balanced diet, contribute towards food security and sovereignty in the country, conscientize communities in terms of healthy lifestyles and healthy eating styles. So in terms of this current intervention that brings us here today in Domboshava, the background is that the Rural Enterprise Trust of Zimbabwe is in partnership with another organization from Denmark known as 4H, and with generous support from the Danish Youth Council known as DOOF. We are essentially in the process that you have also witnessed today of establishing a demonstration plot here in Domboshava, with a focus of ensuring that this is a youth center, a youth-friendly space for sharing ideas, for co-creating solutions to the challenges that are bedeviling the youth on a day-to-day basis. One of that critical challenge is climate change. We've seen, especially in recent times, we've experienced a drought as a country and the effects are devastating. We have seen less in terms of access to food and access especially to a balanced diet, and we understand that given the societal matrix in which we find ourselves in, when we speak about women in particular, they eat less and they also eat last in our own families. So we are coming in to address climate change by saying, how do we adopt agricultural practices and methods that are resilient to climate change? How do we even adopt crops that are also resilient, that would see communities being food sufficient and food secure? We are largely working with young people, women and men, between the ages of 15 and 30, because they are a critical component in terms of the demographic dividend in the country. And we understand that as a productive part of the demographic dividend in Zimbabwe, if they are able to be part and parcel of such processes, then we are addressing youth unemployment. We understand that our economy in recent times is now highly informalized. So we want to work with young farmers in this community of Domboshava. We understand that they already have knowledge to some extent as a community that we've worked with for quite a long time, but we're saying we are taking it a gear up. So at this demonstration plot where we are today, there shall be a number of activities. These would include capacity development sessions, trainings on entrepreneurship, even the activities to include the demonstration gardens. You might have heard through the conversations that one of the ideas that is emerging is that we need to be able to have an evidence-based aspect to responding to climate change. So we shall be testing that idea by having a garden where we use fertilizer, in another garden which is purely organic, and we then see the results as part of conscientizing communities in terms of health lifestyles and health crops as well as processes. Okay, right now I am joined by Samantha, and she's going to tell us about what she's doing right now, and also feel free to tell our viewers. Hello, hi, I'm Samantha. I work with Zilan, Zimbabwe Land and Agrarian Network. I was invited here to present about climate smart agriculture. Climate smart agriculture is an approach to farming that increase productivity, improve resilience to climate change, and also reduce the emission of greenhouse gases. So as the community here in Domboshava, I think they should just practice climate smart agriculture, because there are practices like agroforestry, diversification, water management, and also soil management, and other practices that they can even try to do. And also I'm hoping that this community garden will help them to share knowledge and information, and also this will also help them to improve household food security and also sovereignty. I'm joined by one of the beneficiaries of
of this community garden that has been launched in Domboshava. So she's going to tell us more about it and about herself. Pagarden rino tadzidza zvakawanda. Tadzidza kuti tiri munharaunda medu tinofanirwa kurima tichishandisa garden rino nemazvo. Saka pakurima kwatichaita tichange tichirima mbeu dzakasiyana siyana. Saka nekuda kweclimate change iriko tadzidza kuti tiri kufanirwa kurima mbeu dzisingatore nguva yakarebesa, dzinotora mwaka mushoma. Ende mbeu dzacho tichange tichisanganisa kuti patichadyara miriwo like vegetables tichaisa nemaonyens maedges, toisa maherbs mugarden iroro. Saka tine tichiitira kuti zvese tikwanise kuti vegetables akaramba tunokwanisa kuzotengesawo kumaonyens, then maherbs edu anokwanisa kunge achiitawo futi at the same time. Izvo zvinotibatsira kuti tisevhe mvura yedu, then nespace yedu tinokwanisa kukohwa zvinhu zvakawanda paspace diki diki yatinenge tiinayo iyoyo tichishandisa mvura shomanana. Nada kuvhunza kuti magara mune zvekurima zvamunomboita here besides the community garden? Tagara tinotongorima kunoko. Ndada kuzoti munorima chii ende munorima sei? Tinorima matomatoes edu ekutengesa then nekudya, torima vegetables, torimawo chibage chedu chesadza. Makadini ini ndinonzi Deidre. So ndida kuvhunza kuti garden ramapiwa iri mucharishandisa zvakaita sei uye rinokubhenefitaiwo sei as a community? Garden richarishandisa zvakanaka. Singazivi kuti maplants atichada kurima madomasi ndo atajaira kana kuti vegetable ndo zvatanyanya kujaira. Saka toshandisa manyowa kana emombe kana embudzi nemarakwana ndo atoshandisa takaisa manyowa todyara maplants edu, toisa mulching yedu, then planta mbeu dzedu. Alright, mataura zvokuisa manyowa ndada kubvunza kuti manyowa aya memuchimaisa sei mugarden menyu kuti vati vamwe vazivewo kana vane manyowa mashoma? Manyowa kana ari mashoma tichisa kuti takachera gomba toisa padzinde kusvika zvaita because manyowa anenge ari mashoma. Saka garden ramapiwa iri semayouth, sevanhu vechidiki riri kuchakubatsirai sei in terms of nyaya dzekushandisa madrugs, kuwanawo mabasa munenge muchizvionawo sei? Toimba kuti garden iri richatibatsira kuti tiwane zvekuita, kuti vanoswera vachiita zvemadrugs, vanoswera vachiita zvekunwa, zvekuba zvisati affect kuti tiwane mabasa chekuita. Takutenda kuti takuwana zvekuita maererano negarden redu. I'm joined by one of the organizers of this function, and she's going to introduce herself and tell us how she thought of this initiative. Greetings everyone. My name is Fadzai Mupembe. I'm the Vice Chairperson of RETS, Rural Enterprise Trust of Zimbabwe. We actually thought of this initiative when we looked at rural areas, and then we thought they lack so much support in terms of capacity building and then supporting them with projects to do. They might have the land, but then might lack some training of some sort. So we thought as an organization, why not chip in and then bring some, helping hand. Why did you have to pick the youth in all of the people that you've thought of? Actually, our target group was targeting the youths because we realized that this is the group that is more like there are no jobs for the youth, and then most of them are being found doing drugs and all that. So we wanted to target them so that they have something to do, to find a safe place to come together and discuss some things that affect them, as well as have this as something that will Saka muzuva ranhasi tauya kuno kuDomboshava kuzolonja project yakanangana nevechidiki, kunyanya nyanya vari pakati pemakore 15 to 30. Tisingazosarudze avo vangangopfuura 30 ndizvo.
tichishanda pamwe chete neChinamora Horticulture Farmers Association uye pamwe chete nehama dzedu dzinonzi 4H tine rutsigiro kubva kune boka rinonzi DUF. Takaona kuti zvakanaka uye zvakakodzera kuti tuye munharaunda muno, right? Nepfungwa dzatanga tichinzwa through vakasiyana siyana vanashanda nawo. Tauya munharaunda muno tova nenzvimbo yevechidiki. Saka nzvimbo ino yatiri mukati mezuva ranhasi inzvimbo yani yenyu. Mazvibata. Iyi nzvimbo iyi tarisiro yatinayo ndeyekuti patiri kufamba tese nechirongwa ichi tinokwanisa kuuya pano. It's a demonstration plot. Tikauya pano todzidzisana kuti matomatoes anonyatsofamba sei, handiti? Kana paine ane hunyanzvi hwawo pakati pedu toona achitomaita, right? Tikaona achimaita toziva kuti okay, ndikatorawo maideas aya ndatokopa pandoenda kwangu I can do more. Kana dziri mbambaira kune yavanoti orange fleshed sweet potato, ndodzidziswa kuti kubva iri seed achienda kuma seedlings ndichidyara zvinofanira kufambiswa sei, ndotorawo zvakanaka ndoenda, handiti? Asi mukana iwo zvekare watinowana, tarisiro yedu ndeyekuti patinoungana pane ino nzvimbo kunyangwe zvimwe zvinotinetsa sevechidiki tinogona kuzvikurukura, right? Mazuva ano kune nyaya yevakawanda vari kushandisa zvinodhaka, ndizvoka? Zvimwe zvinhu zviri munharaunda matigere zvekuti patinoungana pane ino nzvimbo, which is our space, and doing things in our own way, tinokwanisa kubatsiridzana kuti senharaunda how best do we carry forward, ndizvoka? Toda kubatsiridzana zvekare kuti pane ino nzvimbo tinokwanisawo kukoka vamwe vane ruzivo rwakasiyana siyana. Kana tichinge tavakoka vakauya vouya vogoverana nesu, handiti? Saka anenge ari ndingangoti a learning circle. It's a learning space. Munhu wese ari pano anenge aine ichi, anenge ari part and parcel of the piece, right? Ndakafara ndichiona kuti imimi ndimakatoya mukatogadzirisa pano musi wechishanu, handiti? Ndine zuro. That's part and parcel of ownership. Isu tinogona kuuya nechirongwa munharaunda. Kana chirongwa chauya munharaunda, tarisiro yedu ndeyekuti kunyangwe isu tikanzi hatipo mangwana chirongwa hachife, right? Saka naizvozvo chirongwa ichi chirongwa chakatarisana nemi sevagari vemunharaunda. Ndafara nekuti already muri committed, mune chido panyaya dzekurima, ndizvo? Uye muri kudokwaira kuda kudzidzisa uye kudzidziswa. Isu tinotenda kuti hatiende kunharaunda kunodzidzisa, handiti? Asi tinonogoverana. Tinotanga nepane nharaunda. Nharaunda yega yega ine zvainotoziva, ndizvoka? Saka kunyangwe ini mukati mezuva ranhasi ndiri kutarisira kutodzidzawo zvakawanda. Tiri tozi? Pana angada kubvunza here pari zvino zvandataura maererano neRural Enterprise Trust of Zimbabwe, Chinamora Horticulture Farmers Association, kana kuti sei tiri pano mukati mezuva ranhasi? Pana angaita mubvunzo pari zvino? Zvakajeka kana kuti zvapfuurira? Zvakajeka. Saka ndingangoti ndicho chinangwa chedu mukati mezuva ranhasi. It's a launch of this demonstration plot in partnership with Chinamora Horticulture Farmers Association, our fellow partner 4H, supported by DUF. Chirongwa chatichafamba tese pari zvino kusvika next year around February. Asi sekutaura kwandaita, in terms of sustainability, even if tomorrow nikanzi ndafa chirongwa hachife because neche community, right? So whatever we are going to be doing is to uplift and to transform the community. That is essentially why we are here. Tinemfaro kuva tiri pakati penyu muzuva ranhasi. And tinemi my youth and it emunomo. And also we want to have a slogan because and of which for my youth it's not okay, you know? It's not okay. So but not ahoy my youth, ahoy mnachi ahoy handika. Ahoy my youth, ahoy. Ahoy my youth, ahoy. Right. So I guess my people are not background of who we are and it. Pananga don't go to drawing short who are we. One person muno, one sender picker.
kuti tiso ani and tinoita nezvei. Pane anoda here mayouth? No. Huh? Kuti rates inoita nezvei? Rural enterprise. I'm now nyora. All right, it's okay. So tinangoshedzo mutauro wedu wekutanga kuzaya since mama tointroducedara indoitwa olini tichange ndiri facilitator wenyu throughout the program. So tisingapedze nguva dangoshedzo Samantha kuti auye kunotaura about smart climate agriculture, kuti chii smart climate agriculture, and then after Samantha vobva Dorcas Magoso oya achitaurawo futi chii smart climate agriculture, vanenge vachibatsirana. Alright, ndambozviintroduce nchiti ndonzi Samantha Chimombi. Ndauya kuti timbotaurirana nezve climate smart agriculture. Chekutanga tinoda kungotanga tapa background yekuti agriculture yakakosha chii mukurarama kwedu isusu vanhu vemudomboshava, especially my youth. Pane angandibatsirawo here kuti chii chakakoshera agriculture munomu mudomboshava? 1 kana 2? Agriculture yakatikoshera kuti tinokwanisa kurima chikafu ndizvozvo. Pane umwe here mama? Agriculture yakatikoshera kuti tinokwanisa kurima tichiita mari. Ndizvozvo. Inini ndozvanga ndakatogadzirira panapo kuti ndikuudze kuti agriculture especially muno mumacommunities, kumamisha, kumaruzevha yakakosha. Ndingatoti ndicho chekutanga chinhu chekuti munhu wese anokwanisa kuita kuti awane kurarama. 1, tiri kuda kurarama. Chechi2, tiri kutotengesa. Tatengesa tiri kuwana even mari dzekuendesa vana kuzvikoro nedzimwewo mari dzekuti tirarame nadzo. But pane chiri kuitika manje tiri paagriculture ipapo kuti tiri kuti tiri kurima, tiri kuda kurima, ndozvitorimo muZimbabwe, tiri varimi especially vanhu vekumaruwa. Asi pazoita nyaya yekuti kune climate change. Climate change yativhiringidza zvekuti dzimweni dzenguva last year tinoona kuti vanhu vakawanda hatina kutokohwa. Vamwe makakohwa zvishoma but vazhinji vacho hatina nenyaya yeclimate change. Handiti saka inini ndauyawo pano kuti ndingokubatsiridzai nema-approaches atinawo kuti tikwanise kugadzirira nyaya yeclimate change tichishandisa climate smart agriculture. Handiti nekuti tikuona kuti climate change yakatikanganisa zvakawanda. Last year izvezvi titori mugore renzara nenyaya El Nino drought. Chinombonzi climate change chacho chimbori chii? Pane angangondibatsirawo? Kuchinja kwemamiriro ekunze zvinenge zvakonzereswa nechii? Pane anoziva? Alright, semuno mumaruwa climate change inogona kunge ichikonzereswa nekuti tinocheka miti. Tacheka miti dzimweni dzenguva moto chaiyo yatinovesa yaya inoreleasa magases iwaya anozoenda kuozone layer asina kunaka, asina kumira zvakanaka, anokonzeresa futi climate change. Kana tiri kuma-industries, climate change inokonzereswa nemamwe magases futi anoburitswa ikoko vanhu vachiita zvavanenge vachiita production dzavo ikoko. And also pane nyaya futi yema-chemicals anenge achiraswa munzizi zvichingodaro. Saka inini ndauya kuti climate change tinayo ende tiri kutorarama mairi, asi isusu sevarimi tinofanira kuita sei kuti tikwanise kugara tiri muclimate change imomo, nekuti ndizvo zvitoripo, asi sitakufanira kutsvaga way yekuti tochidii kuti tigare tiri muclimate change. Saka ini ndafara kuti panapa pane mayouth vakawanda. Ndakanzwa kuti in fact kana neniwo ndaisatombofarawo zvekurima, asi ndakazoona kuti mukurima mutori negold, mutori negoridhe pachezvaro.
saka ndafara kuti ndipresente kwamuri mayouth takatasana necommunity garden redu ratinoda kuloncha panapa kuti tingaita sei kuti tikwanise kuita sei kuenderera mberi tirimo muclimate change imomo. So chekutanga climate smart agriculture approach holistic approach handiti yaka ndoda kuti mungokwanisa kungonyora mapoints mumabhuku menyu kuitira kuti muzongorangarirawo kuti pane musikana aitaura nezveclimate smart agriculture. Saka climate smart agriculture holistic approach handiti tati approach yakafomwa zvaita sei paine climate change yativhiringidza senyika even seworld. Saka holistic approach handiti yakagadzirwa like itori way yekuti vanhu vakagara pasi vakati toita sei kuti tikwanise kurarama muclimate change. So climate smart agriculture holistic approach inoaima kuti ti increase agricultural productivity yedu handiti ta increase agricultural productivity tirikuda futi kureduce greenhouse gas emissions nekuenhance resilience to climate change. Ndichazama kutsanangura neshona tirikuti climate change iripo ta develop approach yekuti tishandise ndiyo climate smart agriculture. Tanzoti ndine 2 minutes sandatomboenda kupi but ndingozama kumanya. Iri kuincrease agricultural productivity yo reduce gas emissions yo enhance resilience to climate change. Kana tichiti tirikuda kuenhance resilience to climate change tirikureva kuti tirikutoziva kuti climate change iripo asi takufana kutsvaga nzira dzekuita kuti titese tigare muclimate change tichishanda nayo zvakadaro. Saka pane climate smart agriculture iyi ine mapillar 3 pillars dzirimo muclimate smart agriculture. Yekutanga ndeye productivity, yechi2 ndeye kureduce ma greenhouse emissions. Then yechi3 ndeye adaptability. Saka patichazoita garden redu inini ndinokurudzira kuti pane mapractices atinoita ari holistic kuti tikwanise kuti tiwane chikafu chakakwana uye tichikwanisa kurima zvinhu zvedu zvichitsungirira muclimate change. Chekutanga tiri mugarden tinokwanisa kudiversify macrops edu, tinokwanisa kurima macrops akawanda. Like kana chirima mavheji tinoti mavheji vana repi vana maonyeni vana madomasi kuti zviwande kuti kana chimwe charamba kuita chimwe chinokwanisa kuita sei kuita. And then tinokwanisa futi kuita inonzi agroforestry mumagarden medu kuti tinorima miti nemashrubs mukati memagarden imomo kuitira kuti miti yacho inotiburitsira nitrogen inotifikisira nitrogen mumasoils edu. Saka kana miti yaenda pasi mashizha acho aenda pasi zvinokwanisa kutotichengetera ivhu redu zvotichengetera futi kuti mvura yedu ichengeteke tiretain moisture mumagarden edu. Chimwe chatinokwanisa kuita tiri mumacommunity gardens tinokwanisa kuita mulching tokwanisa kushandisa mashizha, tinokwanisa kushandisa majanga, tinokwanisa kushandisa mahuswa. Tine chizviitirei tirikutaura kuti pane nyaya yeclimate change. Saka tikaita mulch tinoretain moisture. Mbeu dzedu hadzikurumidze dzashaya mvura. Kana tinewo mariwo mbichana tinokwanisa kuita drip irrigation yekuti hatisi kuwaste mvura, hatisi kuiisa kwese kwese, iri kungoenda panenge paine plant handiti. Water management ipapo tinokwanisa kuzoti mvura painonaya paipai tiri mugarden medu hatina mvura tinokwanisa kuchera makomba
nekuti imwe mvura inoti kana inopinda imomo tozoishandisa pamberi. Then yeah, I think umwe wangu achazopedzesa zvimwe zvese because nguva yangu yapera. Maita basi. Ndichakumirirai pamubvunzo nemaanza. Panguva ino takushedza tariro. Ataure for 10 minutes. 10 minutes. Or less. It's okay. Thanks, Daddy. I'm a full-time gardener, ndiri murimi. So, handisi kuda kutaura much about everything. Ndangotaura zvakanakira agriculture and gardening chichichi. I'm so excited to be part of one because tinomboita gardening events nevana, like vanwadiki, teaching them about gardening, about food security, especially in Africa. And this year, like makatarisa kuti last season taka receive a very little rainfall due to climate change. Shaka affect even about the whole food system. Saka about that, ndongo teacher about ways which tinga improve how the food system in Africa. Makatarisa about last month or 2 months ago, kwakaita cabbage ratori marere rakaflooda ku market, and a few people wakaita idea seyandinayo yandoda kukudzidzisai kuti zvoniso you can dry your cabbage, more add like peppers, you can add carrots, then you can use muriwo especially munguva yekupisa, like vegetables anenge akusaita chichichi. I'm so excited about inonzi ruzivo ranga rine vanhu, like ana gogo wedu achikura. We used to eat chimkuyu, takaenda kumusha. Basically, as young farmers, it's something that we can do. Could dry our cabbage, could dry our vegetables, could dry even our tomatoes for future use. And another thing, since in the gardening, ndafarira idea yataurwa na Samantha yekuti zvoniso you can grow different vegetables in your garden. Let's say rape yaflooda ku market, you have my onions, you have my herbs, like indofara my herbs, because my herbs you can use them pakubika and also animal medicinal properties. Saka, and my herbs, they naturally repel my pests. Saka, for my young farmers we can venture into organic farming, zvinzvakadaro zvinotibatsira even our health than using my fertilizers, which is poison. Saka, about the value addition, it's a task that I'm giving you. And it's interest more about who visit my farm markets, like pasture ground. They know one of the chicha flood. You can make my precuse onion from my onion panenga flood paper. Then do you know what kajake my precuse onion? You can sell it for $5 warungu. And warungu, they are more interested into organic farming. A lot of people can complain that atina ma resources, atina ma fertilizers, but tine like mashisha, you can use them as mulch. Pacha warirari mu garden anenga to fertilizer. You can, paucha gara pepe zvafana na chibage cheisho ngoya tikupinda. Pane inonzi 3 sister crop, kudyara chibage, beans, ne the other is squash like mananga. Nobatsira beans dzino produce nitrogen, nobatsira even chibage pachinenge chichikura chino produce support ku beans inokura chiclimber. Saka as young farmers is something that we need to take note on. But so farming, you have to be a critical thinker, especially like in climate change. But so kune drought, what can I do with farming tea? And one of the things chandikufarira mazwano kune wheat yakapiwa wanu. And we are enjoying sadza wheat chairo.
but pandakatanga kuudzwa namamwe kuti kune sadza rewheat, I was like, sadza rewheat, but it's something that we can learn and do. Tichidzidza. One thing about agriculture, we always learn new things, new ideas. And about climate change, which pane this idea, like we can use mapampa chewana as reused. Then wogadzira a bed yako. Then you can take mapampa omaleya pasi. Wodiridza wofushira. Anochengetedza unyoro. Pauchadyara muriwo wako unokoneta week usina kudiriza because anenge achichengetedza unyoro. And it's go green with tari. Instead of throwing my water bottles, you can grow my vegetables, especially zvemapeps zvakati kurei zvema container gardening and stuff. Saka ihomo yekedu sema farmers yekuti we can put zvinhu into action than kuramba tichicomplaina kuti hakuna chakati, but already tine platform. Thank you. Hanmanzwa zvataura naTariro naSamantha. Pane angaitawo mubvunzo here? Pasina kunzwisisa or because tiri pano kuclarifya zvinhu. Yeah. Kamsoro ina chinobvunza pataurwa nyaya yekuchengetedza moisture. Ko kana ari mapamba akazoshanda kanombati manyowa plus kuchengetedza. All right. Do it all. Thank you so much. It's okay. Mapampa akashandiswa zvakafana nawakuru wedu vekare zvavaita vakashandisa mapampa kuwana vanomawacha futi then vanozomapisa kani kumajamba. I think makamawacha kaizi munhu akazofunga kuti mune pampa rakashandiswa fungwa. Can I tell you? Okay, thanks Tari. Pane mwana mumwe mubvunzo here? Vanoti apa ndanyazopanzwisisa kuti anyatsotimbidzira ipapo. Hapana mubvunzo here? Kaizi garden redu ratida kunyatsoita mana? Matobata? Chiro mulching? Sure. Hanzi ichi chinonzi mulching saka? Kurase? Sorry? Uya tinoshandisa inzira yatinoshandisa kuchengeta unyoro like in garden. Kuti togona kuisa kana uswa kana yemapampa yataurwa. Kana machine. Kuti chi? Sorry? Anozogadzira manyowa kana aora. Hatinyatsoonzwa. Anozogadzira manyowa futi kana aorera. All right. Do mulching. Okay. Ko hanzi ichi chinonzi smart agriculture. I mean climate smart agriculture. Nchapika. Huh? Sweet. Sure. Okay. All right. Anyone else had a nature taura? Huh? Yes. I think for organic papa kana tiri mavheji andonzwika kuti vheji ndiri organic. Mavheji emafertilizer aya nikanga kuvava vanika kakuvava nikakuvavira nezvazvingorwa but organic because inini nditori munhu anoenda kasikwa sepa munhu anofanira kungotsenga mavheji akadaro saka pandotsenga ekuvavira efertilizer notonzwa kuti it's right. But organic especially akatinyatsotswa manyowa unoyatsonzwa kuti kagreen katobva mumombe unotokanzwa kabeef unotokanzwa. Okay. Because I think when you do organic because it's natural. It's natural. Yes. Sister wanenga arda respond. Anenga pane manyowa pane kupa kavari kuremerwa like. Vapi wacho bachi. Arda kutaura zva patikana pasava. Vapi. Vapi mukana mbita. Vapi simukai sister.
Kutadzidzawo pamuri. Pataronzi fertilizer. Pana ngodero akuti anenge asingawanzwe. Anenge asingawanzwe mvura. Akawanzwa mvura azike plus kunoku ndoshu zvatorarama nazvo segrimba mavheji. Saka kuti uti manyowa dzimweni nguva usina kokuita kokumawana nokuti yezvine zvamomba akuchina kana ukada kuti mashizha unakuwa nemiti dzake pamba pake hakusisina kokuti unotsvaga kuti henibhono nzishiko yemugomo tsakwani dzemugomo dzedze hakusisina kokudzwana nokuti kuiswa ngudza murakwanisi pane dzimwe. Okay. Wanzanza hakunyatsodiridza kana maisa fertilizer sha. Yeah, I think handisikuda kuita kunge ndikupikisana namama, but organic is the only way. Makatarisa ana gogo wedu like generation yavo wairarama kusvika kuma90s, izvezvi maBP, macancer, everything because of chemicals. We can zvezvo zvandambotaura zvokuti mixed gardening chichichi marima mavheji yenyu marima necertain herb like parsley inoripela mapesta muchauye maaphids marima nebeans imomo beans dzinotoproduce mafertilizers naturally saka maybe something chekuti munokwanisa kuchiita instead yekushandisa mafertilizer. Anyasida nezvitsva izvo pamusoro yana mai, pamusoro yana baba. Nema youth, sorry. Vakomana muriko iro. Ko vasikana? Muriko? Aiwa, ko mururu nemuridzo ngadzingorowaka. Okay, so indonzi Ashley Nyarwanga. Ndabva kunonzi ku Farming 263. So Farming 263 is small organization ichangotanga inosanganisira vanhu vakadzidza zveagriculture. So tine madomain atajaira po paita maagriculture economist anotibatsira iwo panyaya dzemamarkets and other information. Tine maengineer manzwa musikana anga achinzi anoziva zveivhu yawe ndiengineer ipapo pari papapo. So takadaro and tiri kubatsira varimi nekucreata platform. Maona takatakura makamera aya takaona kuti muindustry yedu yemuZimbabwe pane gap yeinformation. Varimi kuti information izosvika kwamuri tinofanira tatotravela kubva kuHarare kuzouya sezvaitika nhasi. Asi tese tiri panapa tiri paWhatsApp and tese tiri paFacebook and tese tiri paYouTube and stuff. Tinoona masong ndambonzo song yaridzwa panapa ndenge ndakamboiona paYouTube. But what if you use those platforms kutsvaga information about climate change? What if you use information kutsvaga information about better agricultural practices that can help you grow your production? What if you use WhatsApp group amunawo ese kumarketa produce yawinayo? So isusu takaona kuti murimi ukamuudza kuti ukarima mavheji anokupa mari zvinonetsa. Takabva tati isusu no, tinoenda kunotsvaga murimi ari muindustry yemavheji. Murimi uya tomuinterview sezvamangoona zvingoitika panapa. Tomubvunza kuti nhai mai makatanga sei? Nhai baba makatanga sei? I'm glad ndine one of varimi vandakambo interview ari panapa anonzi Tari back then she was 21 years old. Mwana mdiki watakaisa pashow aka inspire as much as vanhu vakaona videos ake. Right now vamwe vachona vakakwanisa kuita macustomer ake, vamwe vachona vakakwanisa kupartner naye mune zvakawanda zvaanoita. So isusu tiri kuti sevarimi ngatikwanisei kushandisa inonzi muchirungu tinoiti digital marketing. It comes in different ways. Unogona kushanda uchitsvaga information yekutorima chaiyo. Ini ndisingatozive kurima nhasi uno, asi wese munhu anofanira kuenda kuchikoro kunorima. Isusu tiripo kuenda kuchikoro tinorima, tonodzidza zvekurima, tokupa information. But kana takupa information iyoyo, how are you going to get information iyoyo? Vamwe vanoiwana paYouTube, vamwe vanoiwana paFacebook, vamwe vanoiwana paWhatsApp. Saka ndo basa redu seFarming 263 kushare information around mafarmers.
tine group ratinaro, tine YouTube channel yedu, zvakafanira zvatikuita panapa tichazozviposta mumasocial media akawanda. Saka imimi instead yekuti munofollowa mamwe macomedian chimbonofollowa farming 263 umbodzidza umboona kuti vamwe varimi vari kuitei. Probably zvakafanira nepanapa pane mumwe munhu ane land asi haatozive kuti asi land iyi ndinokwanisa kuishandisei. Pane mumwe munhu anogara mutown ane space yekuti anokwanisa kutoisa a small garden rotomusevha. Zvinorwadza kuona munhu achinotenga madomasi mutown kana kumbari, but iye ane nzvimbo inoita se achingoti ndofanowana munda, haisi nyaya yemunda, shandisa pawinapo. Saka ukaenda pafarming 263 uchanoona kuti kune varimi vasitorina kana munda asi vari kuita zvine musoro. I think ndatsanangura. Kana pane vachazoda kunyatsonzwisisawo tiripo panapa kusvika event yese yapera. Thank you. Thank you so much. Tauda usira nguva ino kuna Webster. Changompa 10 minutes to do his presentation. Pachipamwe vabereki. Right, nichaita presentation yangu pamusoro pe inonzi food sovereignty. Handiti. Kana chiti food sovereignty, kuzesa mushona manje mu. Kudra choti food sovereignty, ndizotonyaseswa se. Asi ndokwanisa kutsanangura kuti zvii. Kana chiti food sovereignty tikutaura kuti handi pane chikafu chatinacho chemunyika medu muno, handiti. Ndizvo naye. Chatinoti ichi ndo chikafu chedu. Handiti. Food sovereignty kuchengetedza chikafu chedu chatinacho munyika muno. Chichidyiwa nevanhu vemunhu according to atinoti ma-customs kana ma-traditions edu kana tsika nemagariro edu isusu atinoita muno, mandete. Chekutanga pa-presentation yangu, I would want to make a distinction between indigenous food and traditional foods. Ma-indigenous food zvinhu kana chiti chinhu chiri indigenous, handete, chinhu cheimomo chinokurira imomo. Zvakafanira kuti dai ndakazvara mudomboshava, dai ndiri mu-indigenous wemudomboshava, handete. But traditional chinhu changojairika no chinhu chakuita sei changojairira. Zvakafanira kuti dai ini ndakabva kwazvimba ndobva ndakagara muno mudomboshava, kubva ndiri mwana ndonangojairira kunge ndamunhu wemudomboshava, handiti. Ndamugore mudomboshava ndozikana mudomboshava, handiti. I might be domboshava riyeni but handisi mu-indigenous. Saka ndo zvakafanira pazvikafu zvedu, handiti. Kuti pane chikafu chinonzi ma-indigenous food, handiti, zvinhu zvekuti hazvina kuya nevamwe vanhu, zvaingokura nekumera munharaunda medu muno matigere. Handi zvakafanira nema-small grains. Kasi ma-small grains tora vana zviyo, mapfunde, handiti, vana mhunga, handiti. Kwete mama-grains akaita sana wheat nana chibage. I know kuti isusu sevanhu vemuZimbabwe tinoda sadza stereki, especially re-white, handiti. Manje moziva kuti sadza re-white harisi indigenous kuZimbabwe. It's a traditional food, but it's not an indigenous food. Because if you did your history, and the Papa Portuguese traders, Chichiva Jagunam, Tabachi, Robo introduced those grains, Munjikamuno. So but because Gara for a very long time, Zautange and Dejemunum, but it's still rich. So that's the distinction between indigenous and traditional food. So the next question will be, why am I saying this? I'm saying this to say we should focus more on our food sovereignty and push for my indigenous food systems. If there's a varamaziso, God varemaziso, sadza, and it's not sadza kangan, ka 3. Right? Sorry, Mama, our not sadza ka 3 and Maka Farmaso, not to picture sadza ramona and the roadway. So, Mama sadza ramona and the roadway. Got the sadza, Madisa and Mona sadza roadway. The white. Panat sadza and sadza mona sadza roadway. The white. Panat sadza mona sadza roadway. I did. So now we have been conditioned to think is a different get sadrechi, re white, but paname sadre munga, panasadrechi. So those are the dangers now of putting traditional foods more instead of indigenous food. Because my traditional foods paned zungu zoti akunai. And my conditions and dot my suggestions are about kumweoka. Panaboti my conditions and dot zinaso mere zvanaka zviite. Anengasi pete zvoba zvashaika. And it more matanga kuti tinenzara. But tinenzara yekuti tikuda sadza rechi re white, but re brown aripo here. But re brown nenge ripo but atiridye. Tutangotozhamba kuti tinenzara ndashasa. Saka next time ndimuzana munhu anoti ndinenzara. Ndinonangisira kuti ndashasa sadza rechi
rewhite asi rebrown riripo handiti. So we are saying kuti sometimes tinoona kuda kunotsvaga ma-interventions anobva kure kana kuti tibatsikane pa-food situation yatenti nayo munyika handitika. But the best way you can do that is to tap into anonzi ma-local food systems handitika. Kumasimbi saka chiti ma-local food systems toda kuti kana kuti ndingati ma-systems anotipa kuti tiwane chikafu chatinonida handitika in our daily diets. So we find kuti especially munyika medu meZimbabwe, it's a country that is import dense, kuti tinonyanya kufarira kuhodha, mweya wekuhodha wakata sei wakatibata handiti. Ukada ngoti hupfu Red Sea ikangoshaika takutonomhanya kuhodha ku South Africa, chakati chikashaika takutonomhanya kuhodha chi. So what that does is tenda jera kuti se kuhodha vanohodhesa pakazoitika zvinoitika ikoko kana kuti pakazoita zvinonetsa ikoko. For example COVID, zvinhu zvasafa matraka anga asingafambi zvakada sei zvakanaka, takuzofesa mashortage edu mafuta achawanike chibhozi imaika kuti vanhu vatajera kuti tinonohodha tinonotorera kwavari havachakwanisa kutipa that present moment handiti. But funge kuti atineona kuti somamudomboshava muno mudai panengana padhuze panoti panosvinwa mafuta kana somewhere kuti mungazofesa problem yekushaya mafuta here. Hanongoti makuseni mukaona kuti hamuna mafuta kunongonowakomba ipapo kuti nhai matitira sei kunonyaya mafuta muzoranasa handiti. But iwe ungabve kunodomashava uchienda kusurface wheel kuchitungidza kuti mafuta ashayika, zvinotora time. So food sovereignty is just pushing handika for our local food systems kuti patiri papo ngativewo nepatinozvibatiro kudya kwese kwatinese kudya kwachinoita. Ende mukuita kwatiuita izvi handika tofanira ita zvichaitasira anonzi ma-shocks vichiwithstand anonzi ma-shocks and damages handiti, kuti hazvifanira kuzungunika handika kana kushangachika pakati anything chaita sei anything chaitika, especially kana taura nyaya dze-climate change handiti. Kuti kukasanaya kana ma-food systems edu ma-local food system akatosimba dai takati takana zve-water harvesting handitika tine tuma-irrigation schemes twedu turi serviced kuti mvura yekunobva kunanya denga ikasanaya isi tokwanisa kuzvibatsiridzawo chikafu chedu choita sei choita zvakanaka handiti. But panyaya yefood sovereignty the biggest challenge is behavior change and perception handiti. Zviya zvekuti ndikaonekwa ndichidya sadza izvio ndinonzi zvaomaka makuru amfushwa mawana. So it's things like that. So we need to change perception kuti certain foods zvinonzi ndezvevanhu vandase vanoshitambura, because you need to understand kuti kana tanyanzi ma-food system yadiri muno muZimbabwe inonzi it's a post colonial food system, kuti tanga takambopambwa nevarungu handitika vachizoenda pane zvinhu zvakada sei zvavakaintroduce mapabata. Saka unobva kana ndopamba munhu naye ungapambe munhu uchimudza kuti zvinhu zvaunoita zvakanaka, hanotomudza kuti zvinhu zvaunoita zvakaita sei so that unomuintroduce kuzvinhu zvichi. Saka ndozvavakatiita manje vakati chikafu chese chakanaka chemunomu chinotapira chinana zviyo wamunatsodzere zviyo aripisa ukanyatsorimedzere makanyatsorimedzere zvese zvinasadzere zviyo zvese marodhi ranesa obva nzanzi haite isusu zvedu zvatikaendazvo ndozvinoita sei ndozvinoita. So now perception ichiripo nanhasi izvezvi aithima ndiri kuprimary ndakambosekwa ndiri grade 2 handizvikangani ndaisirwa rwatata nesadza namai vangu chena kuti mulanchi ine ndakasekwa shame nanhasi ndakatombeta nguva ndisingati rwatata ndatanga kutozoridya ndafirst year kuuniversity taenda kwamereki. But ndiri kuti zvinhu zvinondibata handiti kuti we need to change our perception in terms of chikafu handiti, kuti zvikafu zvedu zvemunomu zvinonzi ndo zvedu chaizvo zvanzi hazviite tinofanira kudyawo zvekunze handiti. Saka we must push more for our food sovereignty, tichipusha chikafu chatinoda kudya. And ndiri kufarira our new crop of vanhu vekufarming 263 mugroup mavo vana vanhu vakasiyana siyana, ine mugroup mavo vanhu vanonyanyofarira vanhu vanonzi ma-food scientist. Our new crop of food scientists vari kubuda mauniversity mumwavo vanoita zvinoshura mazvinzwa, vanokubvongera hana chimbodza ndikamborwa kanga baobab juice pana matamborwa mabhisho emazhanje maana mabhisho atarowa mavanilla animaona tukara chika mabhisho mavanilla macoconut apo mwasvika paUZ apa anonzi painnovation apo vane kankamana kanonzi new gold vanongana rimwe bhisho mazhanje flavor unyasonzwa kuti kwadya bhisho unyasonzoita pana paita zveshanje. Saka ndo zvinhu zvadaita sei zvatoda kutraya kupushawo tichingodaro. And then the last thing is in preparation. So I think is in 2022 sereti takamboita ka food festival and tichingotambawo nekabigi kanoitwa chikafu. Saka taita zvese zvinofurayiwa taiboilisa, zvinoboiliswa taifraya, zvinofurayiwa taikanga. So it was just kuti there's a certain way, a traditional way yatajaira nayo kubika chikafu
chinozopedza chashota mwana shuwa ungati mwana uyo zera akangokura sezvo rakakura nchiitwa inini zvokuti mangai aya anongodzi mumvura obva anzi salt obva anzi kuma 12 achaibva kuma 6 obva angonzi nezimvura dzacho dzozowapa obva anzi muplate obva anzi idya mwana mungati mwana uyo akazosvika zera rangu angaramba achimafarira here ndozvatatomaachatombodoma mangai but funga dei mangai ainyatsoiswa so ubva iswa netuma nice ndodzimano maruva akaiswa kana tunana cinnamon tunana hani nichimaruva so uchingomixa zvinhu zvichibuda zvakanaka handiti nhanga chaiche rinongonzi muvhati robva ranzi salt robva ranzi kwidipi robva ranzi akuma 12 kuma 4 robva ranzi right. But if you find mukatasotuma recipe and seche munonotwa mwana biko vachanzoti mechi tuma recipe so if we try that it actually changes mapalettes edu aya kuti anotamburawo zvinhu zvose zviri nani sando zvatikaita patikaita food festival I think our favorite meal taitira paconstruction house takabika zvainaka zvoti vanhu vakabva ku7th floor vachazodya zvanga tabika I think chanyanyonakidza vanhu ipapo I think angari munoziva matemba aya mamaziva angari honey glazed kapenda akanyatsodeepfrya matemba aya vanzi tuhuchi so iri sweet and sour akatsenga kanza kasalt kedembo bvanza katapira kehuchi tane madhumba angana wakacheka kuti machips so handiti ka obvanzi nemushroom cream neeatroids dzemombe makidneys zvobva zvanzi mushroom cream so ukarova musuwo vanhu vakazipigwa saka ndingoti kuti please so patova zvefood sovereignty yedu chimwe chinoti chikafu chedu chisazonaki kana chisazove receptive kwatiri inyaya ikambikiro kachita se kachinochitosa ngatimbotambe nechikafu isu chaitambe nechinyanyichitochaunona mai uchimboshiyanawo marecipe handiti because one chinyariso cheti munhu recipe yamai vako haumboikangano nyange wakaenda kupi nekupi kana izvo zvina nhasi nditone mutemo wanoti handidye manhanga ukatonobvunza kuti unodya manhanga here handidye manhanga because ndodya manhanga abikwa namai vangu chiri because vanonga recipe kwavanoita so kekuti vanoti hanzi kana mvura yacho yada kupera obva wazovhara nechipepa yovharirwa alright tozotaura zvakawanda time thank you tadzidza marecipe akawanda samuzotorawo marecipe akasiyana-siyana motitumira wandira totumirana marecipe aya pachipamwe tambobva mumagames tapane zviri serious saka I think manga mambotaurwa kubva kwokutanga tisati tanyatsosvika kuti tiri pano nendau yei uye ndezvei zvatiri kuita pano saka ini changotaura muchidimbu but already ground ratosetwa nakare so tiri pano nhasi kuti tisimudze chido chedu chekugadzira garden remayouth munharaunda yedu ino ende tiri kufara zvikuru kuti tave pamwe chete pachiitiko ichi chinokosha kwazvo so kukosha kwebindu ratoda kutanga pano bindu iri harisi kungova nzvimbo yokurima chete asi chikuva chekudzidzira kutaurirana uye kushandira pamwe mukurima kwakanaka tinokwanisa kugadzira zvinovaka muviri zvinokurudzira utano uye kubatsira kuchengetedza mamirire ekunze semayouth tichadzidza nzira dzakakodzera dzekurima nadzo dzinokoshesa kuchengetedzwa kwemvura uye kudyara miti zvokudya nezvakasiyana-siyana uye hazvingobatsire chete mukugadzira chikafu asiwo mukudzivirira kuchinja kwemamirire ekunze kuchapa vechidiki mukana boka redu remayouth richava nemukana wekudzidza unyanzvi hutsva sekuvaka kugadzira uye kutora mutoro nekugadzira mabindu izvi zvichatibatsira kuti tive nepfungwa dzekushandira pamwe uye kusimudza chimiro chedu munharaunda so ngatishandei pamwe chete vagari vemuno mukusimudzira garden redu tichivaka nharaunda ine utano uye inogamuchirika tinokumbira kuti mese semawira amaita tirambe tichisapotana tichisimudzira bindu redu parichatanga uye kusvika kumberi kwatichaenda tose mazvita henyu fana kuitika panapa ndezvekuti inini handiti ndikataura nditi ari kuteera akataura zvaari kutaura make sure kuti ari kuteera pechi 3 pacho kana zvichienda kumberi zvikuenderana nezvaari kutaura so that story yedu isusu inobuda ine meaning handiti sekuti inini ndakati zvoni pane mukomana anonzi Webster
handiti uyo vhati zvona anofarira kudya hanomukona zviri kuenderana handiti saka ari kufanira kuteera haafanira kuzotaura kuti zvoni Webster akasimba handiti tiri kutaura istori handiti saka ndo zvatida kuita panapo because pane vazongoti mauchinyi yakuenda nezvimwe vakungoti mashizha handiti so taakuchitanga handiti right garden richatitira zvakanaka sewagari wemudomboshava rakatikoshera tinoda kurima ratanga nhasi unfortunately mama wangu watadza saka ngavagare pasi alright so apa tada uchichinja handiti takumbotaura nechirungu handiti right takumbotaura nechirungu atakumbotaura neshona ndoge tataura nendevele futi right once upon a time there was a boy named Webster. He was very enthusiastic about starting a garden in Domboshava. He helped a lot of young farmers. He was very honest. I'm so happy with gardening. So mama wangu watadza ngavagare pasi. Alright. Utikulume. Anzi ukuluma umpate mutambo. Alright. Alright, that's fine. Saka takungotaka quiz kekupengesha phone vangu. Inini I used to be one that kind of a person wekuti aitakaenda kuma workshop and something nenge ndakangogara ndichidangoteerera kuti naruti kudii so kwandiri I've not been engaging handiti so ndakagara kuti vatasimudzwa simuka so engere about malaria in our southern Africa so takabva tanzi ngatange kuita storytelling tazopedza tese zvakanzi the reason behind kuita this story because toda kuziva your inputs kuti uri kudzidza here kana kuti wakangogara pasi wakangoteerera kana kuti kune vamwe pane pamwe pekuti unoenda munhu obvunza kuti wafambira kuno kuzodeudza ndaizodya chikafu so chikumbiro changu ndechekuti kana tazonzienda kuma workshop for example tauya panapa zvatinenge tadzidza ngatizvise musoro tozokwanisa kuzviaplya in our lives, in our daily lives. Ipapo ndakatodzidza kuti zvoni pese kwandinozoenda kungondandangozvidza zangu kare kwese kune kumwe kwandakamboputsa ndanyara but ndakangongwara ndakazongobudirira saka pese kwandinoenda kunzi ndaenda kwese zvese zvamuchitaura about mulching, food system izvi zvamuchitaura mukoma website ndakatoteerera ndichange hangu ndikuda ndakatoteerera nechosisa munzeve because pane panichazosvika kana svika kumba mai mama ngondibvunza kuti wadzidzei tuzu so my advice, let's not waste our time here. Let's try to execute those things because it's helpful in our lives. Could never want through this. So thank you. Right, unonzi kwa mvura yacheka makumbo. Nechirungu anoti we have reached where the vat checks the leg. Yeah, no what Africa and where the vat checks the leg. So now I shall go up front Komakuda and he will lead us to the garden for the tour and the official opening. And then you can official opening at 8 pane mapadza aripa pamapadza aripa sera munhu munobva toturabadzira kuti akutotanga toshanda nasi. Thank you so much Webster, and indeed thank you so much each and every one of us who are here today. Sekutaura kwanamboita pakutanga pai chirongwa ichi ndechenharaunda zvichireva kuti chirongwa ichi ndechenyu. So sekurehwa again kwaitwa na spec. This is a demonstration plot and it ibindurani. So ibindu redu ndizvo.
Saka nhasi ndo patiri kuita official launch of this garden, which is over an acre in terms of size. Kuitira kuti tisazorasike kuti taakufamba sei. Already pane ma action points anenge awirirana. Isusu tarisiro yedu ndeyekuti tikadzoka zvekare pano tiri muna October ndizvo, muna November panofanike pa green ndizvoka, tofanike taakutoona macrops acho ari kurimwa pano uye vanhu vachiuya kuzodzidza kubudikidza nemacrops aya ndizvoka. So thank you so much for that. Pari zvino Mr. Gadza and colleagues, tichada kuti tiende on the other end of the garden. Pagarden panapa ndakaziviswa kuti mvura iri padhuze, pane demu riripo. Maplans edu as Rural Enterprise Trust of Zimbabwe ndeyekuti tigadzirise water reservoir riri panapa, mvura ikwanise kunge ichidiridza mubindu redu handiti. Saka tichangoitira kuti vamwe vasvika mukati menzvimbo mukati mezuva ranhasi vanoonawo pari kubva mvura yacho. Then tobva taita group photo, tozongoita demonstration yebadza redu. That will be the launch. Yeah. So munhu wese 1 2 3 Red Youth Center icho right. Aiwa. Ini ndiri kunzwa kufara. Mamuchiziva here kuti vhura takatsika ndo garden yedu yatiri kuda kuvhura nhasi. Vamwe vasiri kuziva ndiyo iyi yatatotimba nhasi. Saka tiri kuti nhasi hatisi kudyara mbeu asi tiri kudyara kuwirirana kushanda tose se-community handiti. Sorry ndichataura shoma ndowandira kuchindevele handiti. Saka tichakurudzirana tose, ino inzvimbo ndeyedu, tichashanda tese zvakanaka, tichadzidzisana pane zvese zvakasanganisira kunyange naiyo climate change yatachimbotaura kuti todini kana mvura yanaya stereki, todini kana zuva rawandisa stereki handiti. Saka tiri kuti pese patodyara mbeu tinodiridzira handiti. Saka apa tichadiridzirawo ukama hwedu nekushanda pamwe chete handiti. Saka tiri kuti mvura iri kuuya handiti, tati nhasi hatisi kudyara mbeu but hatisi kureva kuti mangwana tichauyeka. Mazuva anotera takuchiuya tochishanda, tichaziziva zvese, tichashanda tese nemavolunteers edu nesoil rats tichisapotana. Tinotenda. Nditenderei nditore mukana uno kutenda each and every one of you who has been here today. Makakosha zvomberere maoko. Thank you so much for making this inception in Daba possible. Allow me also to thank in absentia our board chairperson, Mr. Mandevana. Allow me to express my gratitude to the team of volunteers within Rural Enterprise Trust of Zimbabwe. The key driver or the key engine of these processes is the volunteers, who are the young people. This is for young people and also by the young people. Allow me once again kuti nditende vanasawira vedu Chinamora Horticulture Farmers Association. Special mention goes to Mr. Gaadza and team for agreeing and genuinely collaborating with us all the time with an aim of transforming our communities. To the different service providers, vanga vachibata mabasa akasiyana siyana, we thank you so much. We hope we'll be able to continue working together all the time. To the team who are part of the advisory board within REDS, much appreciated as well, as shared by the vice board chairperson. This is our place, our space. So going forward, I know you remain the critical drivers. To the wonderful and lovely facilitators, speakers who were with us today to share knowledge, many thanks to you. I shall not mention by organization, but all of you who has done a wonderful job. Thank you so much. We believe within REDS that we don't come to our communities necessarily to teach you, but we come to share knowledge, right? Because we understand you're already somewhere. So we start where you are and we go together. We believe in co-creation of solutions to our challenges. Vanenga vendisina kudoma nemazita
You are much appreciated, you are wonderful, and you are loved. Thank you so much. Zvombere Moko team. I think DJ unozokwanisa kuwana mukana wekuzoridza kwa afterwards vazombotamba, right? But shortly again vanangotaura kuti idzango nyaya dze-safeguarding handiti. Tinokumbirisawo consent yenyu kuti tizenge tichishandisawo mifananidzo yatatora nemavideos kusocial media, kumawebsites, mumanewsletter atinogadzira. Ukanzwa kuti hauna kusununguka, feel free to let us know handiti kuti picture yako izotenderera. Nanzwa zvekare kuti pachaitwa WhatsApp group. It is our belief that kana mava memomo, some of these pictures can be shared. We need to create memories, and so we create those memories and we share those memories. And once again, Mauya for this event, not because someone made you to be here, right? But it's because you are doing something important within your community that led you to be here. So when it comes to nyaya dze safeguarding, titarisire kuti pane vanozobva pano ozopa mumwe chegumi kuti ndiye andiunza, handiti wauya because you are special. Saka hapana anozonzi chibata dollar iri kuitira next time undidedze. Unodedzwa because uri kubata basa rauri kubata ndizvo. So those are some of the things that tinokoshesa as Rural Enterprise Trust of Zimbabwe. Tinokoshesa kunyangwe vana again in our space to make sure kuti vari safe, handiti.